anyị ji mere akụkọ taa. Ọkaiwu ukwu ekwe nkwa ịkwado akwụkwọ iwu onyeisi maka ikepụta ụlọ ikpe ọdịnala ogogo A na steeti a. Otu enyefee ụlọ akwụkwọ nwere ngalaba 4 n'aka ụlọ akwụkwọ praịmarị dị na Nsụka. Tinyere onye nta akụkọ eleba anya n'okwu ụkọ ezi mmiri ọṅụṅụ n'Enugu. Cheta gị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo awụchila, mmiri ata na mazụ anwụla, ndụ mmiri ndụ azụ. Taa bụ ụbọchị Wednesday, ahịa Nkwọ, abalị nke 23 n'ọnwa asatọ afọ 2023. Aha m bụ Dominica Onyokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọ haduju ya. Ọkaiwu ukwu nke steeti Enugu ekwela nkwa ịhụ na aka na-achị steeti a zigara akwụkwọ iwu onyeisi maka ikepụta iwu ụlọ ikpe ọdịnala n'ogogo A gaa ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a maka itinye ya n'ọrụ n'iwu na nwantịntị oge. Kelechi Ọchịagha betara akụkọ na o kwere nkwa oge ọ gara ịmata etu ekesa anyanwụ n'ụlọ ikpe mkpegharị ọdịnala steeti a. Kọmishọna okwu ekpemikpe dị n'aka na steeti a ma bụrụkwa onye ji ọkwa Attorney General nke steeti a bụ Kingsley Ude kọwapụtara uchu ọ dị n'ime ọchịchị ọhụrụ a banyere iwulite ọnọdụ ikpe nkwụmọtọ n'ụdị ga-abara onye ukwu na onye nta uru na steeti a. O mere ka onye ji ọkwa President na ngalaba Customary Court of Appeal bụ Justice George Nnamani mata na ministri ha agaghị ezu ike ganye mgbe ha weghachiri ebube ikpe nkwụmọtọ n'uju na steeti Enugu. Justice George Nnamani na-elekọta ụlọikpe Customary Court of Appeal nke Enugu steeti kwuru na ọbịbịa ha bịara ga-enye aka n'ime ka echetara aka na-achị steeti Enugu ọtụtụ amụma ọrụ ga-ewulite ikpe ziri ezi ọkachasị n'ebe o metụtara alụmdi na nwunye na steeti Enugu. I were the commission like Konyaka in some areas I took Konyaka bụ ka enwe ihe na-akpọ customary marriages bill. If na ịnụ nwaanyị na aka ndị oyibo a ga-enye gị marriage certificate akwa under the act. But ịnụ nwaanyị na omenala enwere record. So I chose ka enwe customary marriages bill ka pass na House of Assembly. So at ịnụ nwaanyị na omenala enye gị certificate ka iji gosi ha na ịnụ nwaanyị na omenala. Ejiri ohere ahụ nyefee akwụkwọ njirimara ụlọikpe Customary Court of Appeal nke steeti a bụ nke a na-emepụta kwa ọnwa ọbụla n'aka ya bụ nnukwu ọkaikpe na-ahụ maka ọnọdụ ekpemikpe na steeti a. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Nke a bụ ugboro ya ehiri ịkpụpụta onye isi ụlọ akụ ọba ego ukwu obodo anyị bụ CBN akwụsịrị ọrụ bụ Godwin Emefiele n'ụlọ ikpe maka ebubo a na-ebo ya na ọ dara iwu ngopụta ihe na iwego ọnụego eji arụ ọrụ nọ n'ọnụ njeri naira 6.9 ma a kwụsịrị ime ka ehiwere dịka a na-ata kepukepu na nwa amadi a na-akpọpụta ụlọ ikpe na-arịọ ka ekpezie ihe na-ese. Ikpe ahụ kwesịrị iwe ọnọdụ taa n'ụlọ ikpe ukwu dị n'Abuja apụtaghị n'ikpe ndị edepụtara maka taa, mana ewetara akụkọ n'ime ụlọ ikpe na edogharịala ịkpọpụta nwa amadi ahụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ na otu onye ọnụ n'oru n'okwu ahụ gwara ndị nta akụkọ na Emefiele na onye a na-ekpe ha abụọ ikpe bụ Sadat Yaro na-achọ ka esoro usoro arịrịọ na mkpezi wee kpeziere ha n'ọchịchị etiti ihe na-ese. Ụlọ ụka Jesus Christ of Latter-day Saints na njikọta aka otu kwụrụ onwe ya akpọrọ Newcastle Edmed Foundation arụgharịala ma nyefee ngalaba egwu akwụkwọ dị 4 nke akụrụngwa eji agụ akwụkwọ juru n'ime ya n'aka ụmụakashi na echara nke ụlọ akwụkwọ praịmarị ha wekọtara ọnụ dị n'okpuru ọchịchị Nsụka na steeti Enugu. Chimaroke Ugwu nọ na mmemme ahụ. Nụrụ akụkọ ahụ n'uju. Iji mezuo ihe e kwuru n'akwụkwọ nsọ, ndị chọọchị akpọrọ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na njikọ aka ndị Newcastle Edmed Foundation abụrụla nke rụrụ ụlọ ruumu 4
ma tinyekwazi ya akụrụngwa eji amụta akwụkwọ wee nyefee ndị Nwekashi Primary School dị na Nsụka. Nke a ka ha kwuru na iji mezuo ihe Chineke gwara ha nakwazi iji nyere obodo dịgasị n'ụwa aka. Mgbe ọ na-agbape ya bụ ụlọ akwụkwọ enyefere ndị Nsụka, onye local government chairman ahụ toro afọ ọma ndị chọọchị a nakwazi NGO ndị mere nke a ma kwukwazie na ha ga-eji ya bụ ụlọ akwụkwọ wee mee ka ọ bara ndị kọmuniti Nwekashi nakwazi Edem uru. Anyị na nwaanyị ji ama ka anyị ga-esi collaborate with the school management here. Ndị Nwekashi na-echara unu agbakilo lekwa azụ maka ya ụta na Naịjirịa bụ na a ndochere ihe ọgadị ọma ọ na-egbu oge emebi mee ekọmasị na gọọmenti adịghị gị so ha na-arịọ ndị echara ọrụ maka shi biko nu ọ bụte nnebe wood ọnụ chọmarị ka ndị anọrọ ebe a n'abalị. Ụfọdụ ndị obodo ahụ nọ na mgbape ụlọ a kwụsịrị ike na ihe anụma bụ ihe Chineke wetara ha ma kwekwazie nkwa na nke a ga-eme ka ụmụ akwụkwọ wee bụrụ ndị a ga-akụziri nke ekwe na-akụ na Nsụka. Ha gakwara n'iru wee kwụsie ike na ha ga-eleta ụlọ ahụ ma sonyekwazie na nzọụkwụ nke chọọchị a nakwa Edmed Foundation iji weta mmepe na obodo Nsụka. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Otu jikọtara obodo niile dị na mba Afrịka akpọbiri ka AU nọrọ ụnyaahụ gwa ụlọọrụ nọ n'okpuru ya ka ọ dekọta aha ndị agha obodo ahụ pụnarịrị ọchịchị n'aka ndị nkịtị ya na ndị niile na-adọnyere ha ukwu n'obodo Niger Republic maka ịgba ha akwụkwọ. Nke a ga-abụ na mgbakwunye akwụkwọ ndị nke otu ECOWAS gbarala ha bụ nke otu AU kwadoro. Otu AU chọrọ nkọwapụta nke ntụle ọnọdụ otu ndị agha ECOWAS tụlere nke sochiri nkwupụta otu ECOWAS iso ụzọ ndị agha ma ọ bụrụ na ndị ahụ na-arụ ọchịchị ekweghị ewechigha ọchịchị onye kwuo uche ya ma tọhapụ ma nyekwa onye isi ala Bazoum ọchịchị obodo ahụ hapụnarịrị ya. N'agbanyeghị ụdịrị ego etinyeworo n'igbo nsogbu ụkọ ezi mmiri ọṅụṅụ n'Enugu imerime afọ ndị gara aga, nde kwuru nde ndị bi n'Enugu anaghị enweta ezi mmiri ọṅụṅụ. Mana n'ihi uchu ọchịchị nọ ugbu a na steeti Enugu dị iwuchikọ ya bụ ọnọdụ ma kụọ ya isi abụ okpu, ụzọ pụrụ ije dị omimi nke na nwatakịrị oge ọ nọrọla ugbu a egwu na-achọ ịbụgharị ihu n'ihi na ndị bi n'Enugu ga-ekuru ume ndụ n'oge adịghị anya n'ebe o metụtara ezi mmiri ọṅụṅụ. Susan Eze ga-akọrọ gị ugbu a ka ọnọdụ si gbatakwuru na nke a. Oge ọ na-achụ nta vootu na mbido afọ a, Gọvanọ Peter Mbah kwere ndị bi n'Enugu nkwa na ya banye n'ọchịchị na ụkọ mmiri eji mara Enugu ga-abụzi akụkọ mgbe ochie. Dịka ọ nọ n'ime ọnwa atọ o ji malite ọchịchị na steeti a, ngalaba mmiri bụ nke ahụtara na ọrụ na-aga na ya n'ike n'ike dịka a na-edozigharị ọnọrụ ebe niile a na-egwupụta mmiri, ọwa mmiri esi ekesa ya nakwa ebe a na-egwu olulu mmiri. Ebe ndị a niile ka ọrụ na-aga n'ike n'ike n'oge a. Gọọmenti a wee na-ekwu na ha ka kwụkwa na nkwa ha kwere na a ga-enye ndị Enugu mmiri ọṅụṅụ n'ime narị ụbọchị na 80 ha ji malite ọrụ. Ndị bi n'Enugu wee na-enwe olileanya na gọọmenti ga-emezu nke a dịka o si kwe nkwa. Ha na-akọwa na ọ bụrụ na gọọmenti emezuo ya bụ nkwa o kwere na ọ ga-abụ ihe ize ume nye ndị bi n'Enugu bụ ndị nọ n'ụkọ mmiri ọtụtụ afọ ugbu a. Ha kwukwara na nke a ga-enye aka imezu amụma mmepe mba ụwa ebe ọ metụtara inwe mmiri, ịdị ọcha nakwa idebe gburugburu ọcha nke a kpọrọ Water, Sanitation and Hygiene WASH n'ahịa ịchafụ. Ya bụ amụma inyezi mmiri ọṅụṅụ bụ nke nọ na agba nke mbụ ugbu a bụ nke metụtara inye mmiri n'ime isi obodo Enugu kpọmkwem. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Na ngwụcha, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ọkaiwu ukwu steeti Enugu ekwela nkwa ịhụ na aka na-achị steeti a zitere akwụkwọ iwu maka ikepụta ụlọ ikpe ọdịnala ogogo A gaa ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a
maka itinye ya n'iwu. Ụlọ ụka Jesus Christ of Latter-day Saints na njikọta aka otu kwụrụ onwe ya akpọrọ Newcastle Edmed Foundation adụgharịala ma nyefee ngalaba ịgụ akwụkwọ dị ime ụlọ 4 nye ụlọ akwụkwọ praịmarị dị na Nsụka. Anyị kọkwara gị ka ọnọdụ si gbatakwuru n'okwu ụkọ ezi mmiri na steeti Enugu dịka nchọpụta onye nta akụkọ anyị si depụta ya. Ọgụ ka ọ ha anyị n'ọnụ taa, anụ gbala taa echi bụ nta, kachifo. Top stories tonight. Attorney General assures support for an executive bill. Group hands over furnished 4 classroom block to primary school in Nsukka. Plus correspondent X-rays water situation in Enugu State. Don't forget you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Minna Adobe Kobasi. Customary Court, which currently regulates the lives of about 80% of Nigerians, given the nature of their jurisdiction, is an indispensable legal arm which deserves utmost attention. Reasons for the move by the Enugu State Attorney General to obtain an executive bill from the governor on the creation of Customary Court Law Grade A for passage in the shortest possible time. This and more was laid bare during his familiarization tour of the Enugu State Customary Court of Appeal. Kelechi Ochiara reports. The Enugu State Attorney General and Commissioner for Justice says his ministry is ever ready to align with the stakeholders in the judiciary sector to carry out quick dispensation of justice. He assured the President of the Customary Court of Appeal, Justice George Nnamani, that the State's Ministry of Justice will work in synergy with his office to tap from his reservoir knowledge of experience in advancing tradition of law in the state. Of course, to solicit for extension of your scholarship, your knowledge of the law, your institution in supporting our work in the Ministry of Justice and the Office of Honorable the Attorney General of Enugu State. I will give you some assurances. The assurances I will give you is that I would discharge my responsibilities with a sense of nobility, knowing that if I do so, it will not just affect the office and the officers that work with me. It will not only affect justice administration in Enugu State, including the judiciary, it will affect the whole of Enugu State. The President's Customary Court of Appeal noted that the visit availed the arm an opportunity to call the attention of the governor to areas of customary justice sector in their need of urgent remedial attention, especially the enactment of customary marriage law of Enugu State. This arm of Enugu State Judiciary is made up of the Customary Court of Appeal and 153 customary courts located in different parts of the state. The Customary Court of Appeal Enugu State has been a trailblazer in the justice sector. Justice dispensation in this arm of the judiciary is, to the unmasked delight of litigants, efficient, swift, and cheap. Presentation of monthly publication of the Court of Appeal, Customarios, and other books authored by the President of Customary Court of Appeal to the Attorney General of Justice of the state climaxed the visit in Enugu. Kelechi Ochiara, NTA News.
4 consecutive times, the scheduled arraignment of the suspended governor of the Central Bank of Nigeria, CBN, Godwin Emefiele, on alleged 6.9 billion naira breach of procurement laws and contract inflation being stalled amid indications that the defendant has embraced the plea bargain policy. The arraignment on a 20-count charge fixed for Wednesday, August 23, 2023, by a High Court of the Federal Capital Territory, Abuja, was not selected on the case list. It was gathered that the courtroom that the arraignment was shifted at the instance of the detained CBN chief. In addition, an authoritative source confided in correspondent that Emefiele and his co-accused, Sadat Yaro, have opted for a plea bargain policy to settle with the federal government. Moving on, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in partnership with Newcastle Edmed Foundation, have rehabilitated and handed over a furnished 4-classroom section to Umakashi and Echara Joint Primary School in Esoka local government area of Enugu State. Chimareke Ugu was at the handing over ceremony and now reports. As part of their corporate social responsibility, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in collaboration with Newcastle Edmed Foundation, thought it good to renovate and equip a 4-classroom block at Umwekashi Primary School, in living with a Christian injunction to help the needy and also disseminate the gospel of Christ through imparting positively and bringing succor and development to communities. Our main goal as a church is to preach the gospel of Jesus Christ and save souls. And in order to do that, we try as much as we can to impart on the public on their intellectual development. It's not only spiritual, the intellectual development, and as well as skills. Our parents were into this kind of project when they were alive, yes, and they were into educational interventions where government is really not functional, and then also medical interventions for underserved communities. So when we now grew up, we formed Newcastle Edmed Foundation. Receiving and commissioning the rehabilitated classroom, the chairman of Nsoka local government area thanked the church for the gesture and promised to utilize the project to the benefit of the 2 communities where it is sited. Primary school is renovated by Newcastle Edmed Foundation and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Indigents at the handover ceremony were optimistic that with the rehabilitation and equipping of the school to high standard, the school can compete favorably with their counterparts. As we, the villagers, I think on our own side, all we need is to make sure we protect this school, making sure that people don't come to vandalize it, and making sure that we always clear the grasses to make the environment look conducive. I would say, and I must confess, that this is first of its kind, that we are having this kind of thing in our community, having an NGO to come and effect this kind of renovation in our community. We are grateful to them. In fact, we can't take it for granted because it's a landmark. We will make sure that we enhance what we have started with this building by providing more teachers, by providing people that will read and use the classroom, and by making the community aware of this kind of innovation. They, however, promised to safeguard the structure and told the part of the church by bringing developments to the area. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. We'll take a break here. The news continues shortly. Just stay with us. It's a little harder. We are here to lighten the load. Sedap Supreme Noodles is here for you. Because only fine ingredients go into Sedap Supreme Chicken Essence to give it that truly delicious chicken taste. Sedap Supreme Tasty Chicken Noodles, capturing the supreme tasty chicken goodness. Come and taste the difference of Nigeria's real chicken essence noodle. Be Supreme Nigeria. Glad to have you back. Despite investments in bridging the water supply gap, which Enugu State people have
to contend with for decades by the administrations and international development organizations, millions of people in Enugu State still do not have access to potable water. Determined to tackle this perennial problem, the current administration in the state have set out on a massive intervention work in the water sector with a time frame within which to change the narrative and give core city people the long-desired relief from water scarcity. Let's join Susan Eze for more. Unveiling his manifesto earlier in the year, Governor Peter Mba assured residents of Enugu that with him in power, water scarcity would become history in the city. So we're going to do a major overhaul. So by the time we address this midstream challenge and the downstream challenge, we would have addressed the problem of water supply, particularly in our urban areas. You can see the engineers on site. 3 months into his administration, the sector is currently receiving premium attention with reactivation works going on at the generation and pumping stations and reticulation plans in progress. The government is confident it will deliver on its promise within the stipulated 180 days, and the residents are optimistic. I'm optimistic the work is massively going in the area of water to make sure that his promise to Enugu comes to reality. The water project, they observed, will also propel the achievement of the Sustainable Development Goal on water, sanitation and hygiene, WASH. Water is central to industrialization. So that water, for me, if it is delivered, it would have been able to solve some problems by 50%. The project is on its first phase of urban water supply. In Enugu, Susan Eze, NTA News. And from the foreign scene, the African Union, AU, yesterday asked its commission to compile a list of members of the military junta and their supporters in the Niger Republic for targeted sanctions and application of individual punitive measures. This will be in addition to sanctions already imposed on the junta by the Economic Community of West African States, ECOWAS leaders, which the AU also endorsed. The AU also asked for a report on the impact assessment of the ECOWAS standby force following threats by the economic group to adopt a military approach should the coup leader fail to restore democratic governance and reinstate ousted President Mohamed Bazoum to power. Up next is sports tidbits. Now to end the news, here are the main points once again. Enugu State Attorney General has moved to obtain executive bill on creation of customary court law grade A. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has partnered Newcastle Foundation to rehabilitate and hand over 4 classroom blocks to Umakashi Echara Joint Primary School in Soka. We also told us that our correspondent has x-rayed plans by the current administration to beat deadline in arresting Enugu perennial water problems. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.